welcome, ladies and gentlemen, to this edition of the Cameroon Town Hall for Healthcare Professionals. If you are joining for the first time, this is a platform that brings together healthcare professionals from Cameroon spread across different countries. This is our 86th session ever since we started the town hall, and we've so far had a total of about 2,270 Cameroonian healthcare professionals spread across about 36 countries who have at least attended one session of the Cameroon Town Hall. So we meet every fortnight, and we meet at 1 p.m. Eastern and 6 p.m. Cameroon time. We always choose a topic of importance to the Cameroon healthcare system, and we look for the best of experts to come educate us, and we have a question and answer session thereafter. Once again, for all those who have joined in, thank you for being fervent participants of the Cameroon Town Hall for Healthcare Professionals. Today is a very exciting day, as we have one of the very, very big hand in the public healthcare system in Cameroon and in Africa, who is our guest, Professor Boum. And the topic, of course, is one which is we have not brought anyone close to this topic in the town hall in the past 2 years. And we think it's really, really, really a topic of great interest, decolonizing global health and the role of the diaspora. Today, I'll be moderating the session with our own Dr. Christelle from Cameroon, who is our moderator in the French language, as well as Dr. Brian Tegomo, who is currently in Nebraska, the United States, and Dr. Jean-Claude Kate, who is in the United Kingdom. Let me start with Christelle. Christelle, welcome to the session, and tell us how you feel about the topic for today. Merci Elvis. Bonsoir, bonsoir à chacun, bienvenue. C'est un honneur d'avoir une sommité comme le prof hier pour parler de ce sujet. Donc, je crois qu'on va beaucoup apprendre, tout à moi particulièrement. Et je suis très contente qu'il ait accepté cette invitation. Plaisir d'échanger avec lui et avec toute l'équipe. Merci encore. Merci beaucoup, Christelle, and it's a pleasure to see you once again. We have Dr. Brian. Brian, welcome. Yeah, thanks, Elvis. It's always great to be here every other week. It's always a great honor. I'm particularly thrilled for today's session and today's discussion, because we have a guest that I have enormous respect for, and I think we'll have a lot to learn from him today. His experience, his expertise as well. So over to you, Elvis. Truly a guest of high repute, and so many good things I've heard about Professor Boum, and I think everyone in the hall agrees that he's a trusted authority when it comes to the subject for today. So we hopefully will be really thrilled to hear from him today. We will be awaiting the next moderator, Dr. Kate, which I think is not yet online, but certainly will be joining us soon. But of course, let me get to our own chair, Dr. Mono. Hello. Yeah, thank you, Elvis. And I'm really looking up to this presentation today. And Professor Yap is someone whom I duly respect very much. His achievements and what he has done for Cameroon and Africa overall is amazing. So it will be exciting for us to get to discuss about this topic of really decolonizing healthcare and seeing how the diaspora can help in this process, how we can use our voice and how we can use our influence in order to get Africa really get the kind of help that they deserve. And for us to be able to talk about this topic is the first step always to making changes. So discussing a topic is the first step ever. And a lot of us are here to really learn and see how we can use the diaspora influence to foster this topic. So thank you, Elvis. Over to you. And of course, you're one of the examples of how we use the diaspora influence to help improve on healthcare in Africa. I would want to thank you very much, Dr. Mono, for the excellent educational series session that you organized last week on breast cancer. This is a professional oncologist in the United States who sacrificed and donates his time to organize educational series to help interact with his colleagues back home
on how to handle breast cancer management in the country with the resources that are available. We want to thank you so much. It was really, really an amazing session, more than 70 participants online. And we promised those who were unable to attend that this session was recorded. We're going to send the YouTube link for all that, those who were not unable to attend. And Muna, of course, was our guest speaker last 2 weeks, where he taught us, he was talking about breast cancer in Cameroon, challenges and opportunities. So thank you for being that example of just how Diaspora can contribute to decolonized public health. The topic for today is Decolonizing Global Health, the African Diaspora Role in Advancing Global Health Equity. And our speaker is Professor Boum. Let us know who he is from Brian. Thanks. Again, I just wanted to add my voice to yours, Elvis, to really appreciate Dr. Mono for what he did, his coordination last week. He essentially assembled general practitioners, gynecologists and oncologists, surgeons together. I think there were over 70 participants in that meeting, where he really shared all of his expertise. I think probably Dr. Mono sees the most breast cancer patients ever, and having him share his expertise and his knowledge about new practices and evidence-based medicine is really crucial. It's really crucial for the advancement of healthcare. And it's this kind of, I think, this kind of giving back and this kind of dedication that I think that we seek. And I really just wanted to add my voice to yours, Elvis, to really appreciate him for his time and sharing his expertise as well with the other colleagues across the country and across the continent. Great. And it's an opportunity for us to hear from you who Professor Boum is. I know we've heard very great things about him. And when we're trying to see how to introduce him, we said, okay, how much time should we use? And we saw that if we want to say everything about him, it's going to take half of the time of his presentation. But we knew that you'll be the best person to summarize who he is to us. Yeah, thanks a lot. Thanks, Elvis. It's with great pleasure and that I introduce the speaker for today, Professor Boum. He's the executive director for Institut Pasteur and in Bangui, Central African Republic. But prior to that, he was the regional representative for Epicentre, which is the research arm for Doctors Without Borders, for Médecins Sans Frontières, what we call in English Doctors Without Border, where he led multiple research projects across the continent. So he's been really instrumental in that. And also prior to him joining Institut Pasteur in Bangui, he was the chief of operations for the Centre de coordination des opérations et d'urgence de santé publique in the Ministry of Health, where he led multiple projects during the very peak of the COVID-19 pandemic in Cameroon. So he was very instrumental in that response effort. And Dr. Mono, just to tell you that I think Professor Yap is probably one of the reasons why we didn't see all the spikes. I know we are talking a lot about COVID, so he's probably one of the reasons why we didn't see such a huge spike in COVID-19 mortality and morbidity in Cameroon, because of some of the experiences he brought from his prior work in Ebola and other infectious disease pathogens. And he has a lot of expertise in applied epidemiology. And I think he certainly assembled a really great team that coordinated the COVID-19 response in different fronts. So Dr. Mona, I really have a really deep respect for Professor Yap and his work. The first time I met Professor Yap was, and I don't know if Professor Yap remembers this, was in 2017 during the African Philanthropy Forum. For those of you who don't know, the African Philanthropy Forum is a group, is a community of
that was established in 2014. I can't remember where the headquarters is. It's probably in Nigeria, Kenya, or South Africa. I can't remember, but essentially really bringing together a community of philanthropists from across the African continent to help and social investors to help to really help to build the continent. So he's really been instrumental in that, and he gave a keynote address during that meeting, which I think really blew my mind at the time. And I don't know if Professor Yap remembers this, but the executive director at the time was Mosun Ade, who is, I think she's Nigerian, and it was a really phenomenal discussion. And that was also my opportunity to learn more about Professor Yap. And he spoke about CAMEPET, which is a non-profit organization that he founded to empower women with sanitary washes. So I think that has been really instrumental in driving development and empowering women to know that they can take the leadership and things. So he's been very pivotal in that, and you can see he's a big giver, very, very simple, very, very humble, very, very generous with his time and generous with his resources and generous with his expertise. He has gone on to found a lot of other companies and non-profit organizations just to give back into the community. And he's a very perfect example of someone who did most of his education in the diaspora and has come back to the African continent and has given back tremendously. So I have if I were to go on and on about Professor Yap, I think I would just, I think we probably won't end, because his contributions to the African continent he really exemplifies all the qualities that I think the diaspora should emulate and should try to copy and really give back. And I think all the things that we talk about, he's just the perfect example of that. And I will try to stop there, because I don't want to really keep on. He's just been one of the best persons I think I've met, that is really very pragmatic, very humble, very knowledgeable, very insightful. He gave a very important address at the ESCMH conference a few weeks ago in Chicago, the American Society of Tropical Medicine and Hygiene, where he also spoke about this very important subject on decolonizing and democratizing global health. So this has been a very hot topic in the last couple of years, and there've been a lot of discussions around how do we advance global health equity, and how do we bring the diaspora, the African diaspora, to contribute in advancing global health equity. And I think his presentation, his address there was really well received, and I just wanted to again applaud him again for his time. And so I'm going to end there, Elvis. I just wanted to say that the speaker we have today, it's someone I really deeply respect, and I'm really thrilled and honored that he accepted the invitation to come speak to us today. Thank you very much. And truly, he's generous with his knowledge, he's generous in giving, and he's generous with his time. Professor Yap, thank you for the time, and give us the time now for your presentation. Thank you very much. So good afternoon for some of you, good evening to the others. So as you see, I'm connected with a phone and a computer, because we have quite some issue of with the internet and the connection. So I will close the video, and whenever it stops, just be patient. It will come back, because the connection is not great. So thank you very much for the introduction, Brian. And indeed, I realize how the time flies. I think APF was in 2017. That is already 6 years from now. And then I'm really happy to be here with you, and then to see all what you also have been doing. So thanks again to Dr. Muno and to all of you for giving me this opportunity to share some of my thoughts. So I think the presentation is still being uploaded. So I'm going to share with you my perspective on the huge challenge of decolonizing global health. And
the discussion about what the African diaspora role in advancing global health equity will be a conversation in the sense that I will present, I will highlight some perspective, and then we'll have the discussion after all, and then we'll figure out what you think it is feasible and it is possible. Donc, je vais présenter en français. Les diapositives sont toutes en anglais, ce qui permettra à tout le monde de pouvoir suivre la présentation. Je ne sais pas si vous la voyez. Ouais. Donc, pour commencer, je vais rappeler que nous avons besoin de paix. La paix est un élément fondamental pour la santé qui est défini non pas comme l'absence de maladie, mais également comme le bien-être des individus. Et nous en avons besoin, que ce soit dans nos régions, en Afrique, au Cameroun, dans les régions les régions anglophones, nord-ouest et sud-ouest, nous avons besoin de paix. Comme on voit aujourd'hui en Israël, en Palestine, mais également en Ukraine, dans plusieurs pays à travers le monde, nous avons besoin de paix. Donc, j'ai trouvé important de commencer par rappeler qu'il est important et il est critique de faire tous les efforts qui sont en notre capacité pour contribuer à ce qu'il y ait de la paix. C'est plus de paix dans ce monde. Donc, je vais poser 4 questions. La première, c'est pourquoi est-ce que nous sommes engagés dans la santé globale? Quels sont certains des challenges que j'estime être parmi les plus importants? Proposer quelques solutions et enfin définir comment est-ce que la diaspora pourrait jouer un rôle dans la décolonisation et dans l'équité en santé globale. Donc, pourquoi est-ce que nous sommes investis dans la santé globale? Je pense et je crois au concept de Ubuntu. Je suis parce que tu es. Ce concept met en avant l'interconnexion et l'interdépendance des populations. Si je présente ce soir, c'est parce que Dr Muno, Dr Brian, Dr Faye et plusieurs d'entre eux ont été en contact et m'ont donné cette opportunité. Et si je présente également, c'est parce que j'ai eu l'opportunité d'avoir accès à une éducation qui a été donnée par mes parents, mais également par les différentes personnes que j'ai eu à rencontrer dans ma carrière qui m'ont permis d'accumuler un certain nombre de savoirs et de compétences. Donc, je suis parce que tous ceux qui sont autour de moi ont contribué à faire de moi ce que je suis. Et dans le même ordre d'idées, nous faisons de la santé globale pour les autres, parce que nous voulons améliorer la qualité de vie de ceux et celles qui sont autour de nous. Maintenant, il est important de définir le type de challenge, de problème que nous rencontrons quand on parle de santé globale. Il y a les problèmes qui sont considérés comme simples. On a besoin de vacciner un enfant, par exemple. À ce moment, il faut un infirmier ou une infirmière, une seringue avec le vaccin. On fait l'injection et c'est bon. Donc, il faut être consistant dans la mise en place. Maintenant, le deuxième niveau, c'est les problèmes compliqués. À ce moment, il y a besoin d'une coordination. On veut organiser une campagne de vaccination dans une localité. Il faut coordonner, il faut communiquer aux populations pour s'assurer qu'elles sont présentes au moment où les vaccinateurs vont venir pour faire cette vaccination. Et maintenant, pour ce qui nous concerne, il y a les problèmes complexes. Et les problèmes complexes, c'est quand il y a une interdépendance de plusieurs paramètres. La réponse à une épidémie de choléra, de Covid, de variole du singe, demande à plusieurs secteurs, plusieurs pays, plusieurs cultures de se mettre ensemble pour résoudre un même problème. Et en général, il n'y a pas une solution unique. Cette solution, elle est évolutive et elle est participative. Donc, les problèmes auxquels on s'adresse, comme celui de la décolonisation de la santé globale, est un problème complexe. Parce qu'il va demander aux uns et aux autres de laisser certains de leurs privilèges
il va demander aux uns et aux autres qui n'ont pas toujours eu la parole, ou à certains, de prendre la parole alors qu'ils n'ont pas eu l'habitude de le prendre. Donc, c'est un complexe. Pourquoi est-ce qu'on fait de la santé globale? Parce que nous voulons trouver des solutions qui soient adaptées aux difficultés que nous rencontrons dans nos communautés, dans nos pays et dans nos régions. Les solutions qui sont pensées à Genève, à Paris ou à New York ne peuvent pas être imposées dans les différents pays africains, dans les différentes villes africaines, à Bangui, à Yaoundé, à Dakar, à Lomé ou à Johannesburg. C'est ce que nous avons vu pendant toute la pandémie de COVID-19. Il nous faut donc trouver des solutions qui soient innovantes, mais surtout qu'elles soient endogènes et adaptées à nos environnements. Et c'est pour ça que nous faisons de la santé globale, c'est pour ça que nous faisons de la recherche, pour trouver toutes ces évidences qui vont permettre à nos communautés d'avoir les solutions aux problèmes qui les concernent. Maintenant, les challenges que l'on rencontre en termes d'équité en santé globale sont nombreux. Je ne peux pas tous les citer de manière exhaustive, mais par contre, je peux en citer quelques-uns. Quand on parle d'équité, comme vous le voyez, en réalité, où vous voyez les trois personnes qui ont le même siège, je pense que c'est en train de télécharger, vous allez voir trois personnages qui ont le même tabouret, mais les trois ne peuvent pas avoir accès à la même image. Maintenant, l'équité, ce serait de permettre à chacun des trois personnages, quelle que soit sa condition, le plus grand, le moyen et le petit, de pouvoir avoir accès au match. Ici, on parle de match de football américain, mais nous parlons de santé. Est-ce que les populations qui vivent à Yaoundé, à N'Djamena, à Boya, à Bamenda, à Bangui, à Birao ou à Dakar ont-ils le même accès à la santé que celles qui vivent à Paris, à New York ou ailleurs? Donc, il faut s'assurer que les populations puissent avoir ces tabourets qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde, que chacun d'entre eux puisse avoir des soins de qualité. L'expérience de la COVID a montré beaucoup de choses. Les premières, c'était la question de la répartition de l'argent. Durant cette pandémie pour la santé, il n'y a jamais eu autant d'argent que pendant la COVID pour la santé globale et pour la recherche. Malheureusement, pour les pays en voie de développement, qui sont les pays du Sud, la répartition, la distribution n'était pas. En termes de recherche, c'était moins important. Quand on regarde le nombre d'études sur la COVID qui ont été réparties dans le monde, l'Afrique représente une toute petite minorité. Il y a eu des coalitions qui se sont mises en place pour pouvoir accélérer la recherche en réponse à ces inégalités, à cette inéquité, pour nous permettre toujours de pouvoir trouver les solutions qui nous concernent. Donc, les premiers challenges qui sont liés aux finances. Les deuxièmes ont été logistiques. On a fermé les frontières. La plupart de nos pays qui vivent avec le soutien des organisations non gouvernementales ont eu un déficit en termes de ces ressources humaines qui n'ont pas pu voyager parce que les frontières étaient fermées, mais également parce que leur pays était voire plus affecté que les nôtres. Donc, ça a limité la supervision par les ressources humaines de l'Occident, comme c'est souvent le cas, mais de l'autre côté, ça a permis l'autonomisation, ça a permis de mettre en avant des ressources humaines qualifiées africaines qui ont pu répondre
à cette pandémie. Non de manière parfaite, parce que la perfection n'existe pas, mais on a pu mettre en avant la résilience grâce à ces ressources humaines pour trouver des solutions adéquates, parce que les solutions ne peuvent pas, comme je l'ai mentionné, de New York, de Genève ou de Paris. Mais on a également observé pendant cette pandémie que nous ne sommes pas une priorité. Au moment où la chloroquine était considérée comme le médicament pour traiter la COVID, nous n'avions pas accès. Ensuite, lorsque les vaccins ont été disponibles, il a fallu du temps pour que ces vaccins puissent arriver dans les pays africains. Donc, nous ne sommes pas une priorité en termes de médicaments, de diagnostics et de vaccins, ce qui remet en avant la nécessité pour nos pays de pouvoir investir, comme c'est déjà le cas à l'Institut Pasteur de Dakar, en Tunisie, au Maroc, en Afrique du Sud, de renforcer nos capacités de pouvoir produire nous-mêmes nos médicaments, nos tests diagnostiques, également nos vaccins. Un autre challenge majeur, c'est celui des cultures, avec les dynamiques de pouvoir autour des communautés, avec la question qu'on se pose le plus souvent quand on entre dans le domaine de la recherche, c'est qui dirige l'agenda de recherche? Comment est-ce qu'on trouve l'équilibre entre la médecine occidentale et la médecine traditionnelle dans la pratique de la médecine, mais également dans la pratique de la recherche? Quel est le positionnement de nos communautés? Je parle des communautés scientifiques. Est-ce que nous sommes des stratèges ou est-ce que nous sommes simplement des implémentateurs? Autre question, est-ce que ce sont nous qui racontons nos histoires ou quelques-uns qui les racontent à notre place? Et un des derniers challenges en termes de pouvoir et de dynamique, c'est la question de la langue. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de parler en français avec des slides qui sont en anglais, mais dans un nombre important de conférences, il n'est pas possible de parler en français ou en espagnol ou dans une langue autre que l'anglais, ce qui cause une des difficultés en termes de pouvoir et de représentation, de visibilité, mais également en termes de message. Alors aujourd'hui, quel est le modèle de santé globale? C'est un modèle qui a une inéquité continue. Et cette inéquité est ancrée dans le fait que le système médical s'appuie sur le système de l'Occident, que ce soit au niveau des hypothèses, que ce soit au niveau des politiques, que ce soit au niveau des pratiques. Et l'impact que ça a, c'est une innovation qui est limitée ou alors qui n'est pas forcément adéquate par rapport à l'environnement. Si on revient sur le cas de la COVID et la réponse que nous avons eue au Cameroun, au moment où elle commence, nous n'avons pas la capacité d'avoir des laboratoires qui font de la biologie moléculaire à travers tout le pays. On n'a qu'un seul laboratoire qui est le Centre Pasteur du Cameroun. Ils ont été faits 1 an après l'épidémie, 2 ans après, je pense qu'on avait une 50aine de laboratoires capables de faire cette PCR. Néanmoins, dans les débuts, on s'est bien rendu compte que pour nous, nous avions besoin d'autres outils qui sont les tests rapides. Alors, nous les avons évalués dans une étude et nous avons observé que nous avions une performance de 80% de sensibilité pour les tests. J'insiste sur les 80% parce que c'est largement en deçà des standards de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui demandait à ce que les tests aient une sensibilité de près de 95%. Donc, le leadership camerounais du ministère de la Santé publique a décidé que les évidences que nous avions de la recherche étaient suffisantes pour pouvoir déployer la réponse avec des dépistages massifs d'un côté, mais de l'autre côté, en évitant un confinement comme on a vu dans divers pays. Donc, à ce moment, notre innovation était de s'appuyer sur la recherche pour avoir des solutions qui étaient en adéquation avec notre environnement. L'autre inconvénient d'avoir une politique
basé sur un système occidental uniquement, c'est que les méthodologies pour la recherche ne sont pas non plus adaptées. Aujourd'hui, si nous voulons évaluer la performance de l'artémisia ou du moringa dans un essai clinique sur le paludisme ou sur les maladies chroniques, on est obligé d'utiliser les mêmes standards que les essais cliniques randomisés qu'on va voir dans le monde. Maintenant, est-ce que sur des plantes comme celle-là, on va partir sur des comprimés alors que la volonté locale, c'est d'avoir des tisanes? Comment est-ce qu'on compare une tisane et on a besoin de changer et qu'elle soit adéquate à notre environnement? Et ces inadéquations que je viens de citer, des inégalités en termes de santé, crée également le renforcement, la continuité des pratiques coloniales, malheureusement, et on le voit à différents niveaux, au niveau des financements, au niveau des incentives structurels, mais également au niveau des curriculums pour les formations. En termes de partenariat, c'est encore plus compliqué. Aujourd'hui, on a une bipolarité où les pays du Nord, le plus souvent, vont piloter l'agenda de recherche, vont écrire les demandes de financement, mais également les articles qui vont être publiés. Et les pays du Sud, le plus souvent, vont être en position d'implémenteurs, en position de collecteurs de données ou d'échantillons. Et cette situation reflète une discordance, un déséquilibre au niveau académique, des ressources académiques, mais également au niveau des ressources économiques. Si on prend le produit de la recherche, c'est d'abord les publications avant de voir l'impact au niveau de la communauté. On s'est posé la question, avec quelques étudiants, de savoir quelle est la contribution des auteurs, des scientifiques africains dans la recherche qui est réalisée en Afrique. Dans un article, dans une publication, comme celle qui est devant vous, les auteurs majeurs sont les deux premiers et les deux derniers. Ce sont ceux qui vont être les correspondants qui vont soumettre l'article, la dernière version. Et la dernière version, ça veut dire que plusieurs personnes peuvent travailler sur un article et à la fin, l'auteur qui est le correspondant auteur peut faire une modification pour envoyer le message qu'il ou elle souhaite envoyer. Et on se rend compte que dans ces études, plus de 1000 articles ont été sélectionnés sur le VIH, sur la tuberculose et sur Ebola, sur la typhoïde. On se rend compte que moins de 50% d'entre eux ont des auteurs africains qui sont soit premiers, soit derniers auteurs. Et donc la question, c'est qui raconte notre histoire? Est-ce bien nous? Le deuxième challenge est au niveau du financement. On se rend compte que tous ces projets, seuls 10% étaient financés par des fonds endogènes, des fonds africains. Et le dernier challenge, c'est celui de la langue que j'ai déjà mentionné, où la majorité des auteurs étaient principalement issus de pays anglophones. Mais cet déséquilibre peut s'empirer parce que les chercheurs africains n'ont pas suffisamment de temps dédié pour la recherche. Un médecin qui fait de la recherche, c'est le même qui fait de l'enseignement, c'est le même qui a une clinique privée, c'est le même qui intervient dans plusieurs entités pour avoir suffisamment d'argent pour répondre aux besoins et aux ambitions de sa famille. Dans les pays occidentaux, le plus souvent, ceux qui sont engagés dans la recherche ont un temps dédié, 10%, 20%, 30%, voire plus, dédié à cette recherche. Et cette recherche, à ce moment, c'est le temps pour écrire les grants, c'est le temps pour écrire les publications. Et donc, ça crée ce déséquilibre. De plus, il y a un engagement qui diminue dans les partenaires mondiaux, sur les priorités de recherche. Si nous, les pays africains, on reste davantage ancrés dans la lutte contre les maladies infectieuses, le shift vers les maladies non transmissibles, qui sont beaucoup plus importantes dans les pays du Nord, peuvent entraîner une réduction des financements
et donc la diminution des projets qui sont indispensables pour que nous puissions répondre à nos questions. J'ai mentionné que la langue est une barrière et que la majeure partie des conférences, des financements sont en anglais. En discutant avec certains de mes collaborateurs qui m'ont dit, lorsque un mail arrive en anglais, ils le mettent simplement de côté parce qu'ils n'auront pas la capacité de le lire. Or, ce mail, c'est celui qui vient avec les offres de financement, les offres de formation et les informations scientifiques qui sont nécessaires pour notre activité. Donc, pour pallier à ça, à l'Institut Pasteur de Bangui, on a mis en place un cours d'anglais où il y a une quarantaine de personnes qui ont 3 heures de cours toutes les semaines pour permettre de pallier à ce challenge. Mais ce n'est qu'une partie. L'autre partie, c'est le plaidoyer. Le plaidoyer pour limiter l'exclusion des francophones dans la recherche en santé mondiale. Et ce plaidoyer a été publié en 2019 dans le Lancet, suite à une conférence où nous avons assisté, mettant en avant le fait que les francophones qui vont dans ces grosses conférences comme ESTMH, par exemple, dans lesquelles il n'y a pas de traducteur, sont lésés parce qu'ils n'ont pas la capacité de pouvoir s'exprimer dans leur langage. Or, quelqu'un qui ne s'exprime pas dans sa langue perd plus de 70% de ses capacités de communication. Maintenant, sur le volet financier, il y a la carte qui va s'afficher, met en avant les financements du NIH dans le monde. Et quand on se concentre sur les pays africains, vous allez voir que 9 pays sur 10 qui sont hautement financés par le NIH, qui est l'un des plus gros financeurs, NIH et la Fondation Gates, vont aller vers les pays anglophones. Ce qui laisse tous les pays francophones et lusophones sans financement pour la santé et sans financement suffisant, du moins, pour la recherche. Or, quand on regarde les pays, le Niger, la Centrafrique, la RDC, sont des pays où on retrouve un nombre important de germes, d'épidémies, qui de toutes les façons, Ebola est un exemple, le monkeypox en est un autre, qui vont transiter vers les autres. Donc, ce déséquilibre en termes de financement et d'investissement va avoir un impact en fracturant notre continent, mais également en désavantageant des environnements où les risques sanitaires sont relativement importants. Heureusement, tout n'est pas noir, tout n'est pas obscur. Il y a quand même quelques solutions en termes de santé globale. Il y en a plusieurs, je vais m'appesantir sur quelques-unes. La première, c'est que les financements doivent aller directement vers les pays du Sud, sans intermédiaire. Même quand on est dans des partenariats, nous devons avoir la capacité de recevoir directement nos financements. Ce n'est pas simplement parce que c'est approprié de le faire, mais parce que c'est critique. J'ai mentionné que plusieurs épidémies peuvent venir de nos pays et si on n'investit pas suffisamment dans les projets de santé et de... Comme on a vu avec le monkeypox qui est passé du Nigeria au niveau de l'Espagne, ce qui se passera, c'est quand l'épidémie arrive, pas forcément les outils, et pourtant elle a été présente pendant de nombreuses années dans les pays du Sud. Je vais revenir dessus. L'autre challenge pour ceux qui sont principalement aux États-Unis et qui ont suivi les nouvelles régulations avec le NIH pour les financements extérieurs, les pays qui reçoivent des financements de ces gros bailleurs ont ce qu'ils appellent des coûts indirects. Si je mets en place une étude qui coûte 100 000 euros, par exemple, qui me coûte 100 000 euros en termes de réactifs et de ressources humaines et de logistique, en général, il y a un pourcentage qui est dédié à l'organisation pour pouvoir absorber les coûts qui ne sont pas directement liés à l'expérimentation. Donc, ça va être les coûts annexes de logistique, d'administration, mais également les coûts qui permettent à l'organisation de grandir, de pouvoir acheter de nouvelles machines qui ne sont pas prévues dans le projet,
mais également de pouvoir augmenter en termes de building et autres. Le challenge que nous avons, c'est que les projets qui sont financés hors États-Unis par le NIH et de nombreuses fondations sont limités à 8%. Donc, si je reçois un financement de 100 000 euros, je ne pourrais avoir que 8% de 100 000 euros, soit 8 000 $ pour gérer tous ces frais annexes qui ne sont pas dédiés uniquement à la recherche. Donc, logistique, admin, frais de gestion et autres. Alors que quand on prend une organisation basée aux États-Unis, elle peut avoir 20, 30, 40, 50, voire même certaines arriver à 100% de frais indirects, ce qui vont leur permettre de pouvoir se développer. Donc, si je vous amène maintenant à l'Institut Pasteur de Bangui, il existe depuis 62 ans dans ce beau bâtiment, ce bel héritage. Le coût de la recherche à Bangui, pour une même expérience, simplement un test COVID. Un test COVID à New York, par exemple, vous commandez des réactifs, des cartouches de Dinexpert qui vont arriver dans un délai de 24 à 48 heures. Les frais de transport sur une cartouche ne seront même pas de 1 $, par exemple. Si vous voulez faire des techniques manuelles, on vous demande un réactif qui va vous coûter, parce que c'est de la carboglace, peut-être 20, 30 $ en plus pour que vous puissiez les avoir aux États-Unis. Maintenant, si je veux faire la même PCR à Bangui, avec des cartouches ou alors avec ces enzymes qui ont besoin d'être transportées en chaîne de froid, la carboglace, pour que je puisse l'avoir à Bangui, va me coûter 3 000 $, soit 2 millions de francs CFA. Donc, l'enzyme elle-même ou la cartouche qui va peut-être coûter 15 $ ou 20 $, vous rajoutez dessus tout la carboglace et le transport, on monte à 3 100 $. Maintenant, arrivé ici, il faut rajouter les coûts de douane, il faut rajouter. Dans la même équation, la même expérimentation va coûter beaucoup plus cher ici. On est dans un pays où le coût du carburant a augmenté de près de 50, de 100% en début d'année. Tous ces coûts indirects ne peuvent pas rentrer dans les 8% lorsqu'on s'engage dans un projet. Nous sommes aujourd'hui autour de 30%. Donc, si on reste avec cette limitation en termes de coûts indirects et de financement de nos projets, on restera avec ce même bâtiment dans les 50 prochaines années. On ne pourra pas arriver à atteindre l'objectif qui est le nôtre, de pouvoir augmenter les capacités en termes de laboratoire, en termes de formation. Et les seuls moyens, c'est d'avoir premièrement un investissement local et endogène, et deuxièmement, d'avoir davantage de frais indirects dans les projets internationaux dans lesquels nous sommes impliqués. Donc, c'est vraiment un plaidoyer, mais un plaidoyer qui est critique, parce que notre exemple est le même pour beaucoup d'autres institutions en Afrique et dans les pays à revenus limités. Le second point est le leadership. Tout commence et se termine par le leadership. J'ai choisi deux axes, la communication et le mentorship. Le premier, en termes de communication, est que nous devons avoir ces discussions que nous allons avoir tout à l'heure pour qu'on puisse redéfinir le nouveau normal en termes de collaboration, en termes de partenariat. Quelle est la normalité dans nos communications, dans le design de nos études, dans la mise en place de nos études, mais également dans leur dissémination. En termes de communication également, nous devons avoir une meilleure appropriation des projets de recherche que nous mettons en place afin qu'ils répondent, comme je l'ai dit au début, aux difficultés, aux challenges qui sont propres à nos communautés. Parce que nous faisons de la santé globale pour améliorer la qualité de vie de nos communautés. En termes de mentorship, de mentorat, nous devons supporter davantage nos chercheurs, les jeunes et les moins jeunes, en termes de capacité d'écriture, pour qu'on puisse nous-mêmes être capables d'écrire nos demandes de financement et nos publications. Les Chinois nous ont appris, au lieu de me donner du poisson,
apprends-moi plutôt à pêcher. Nous devons engager nos jeunes chercheurs, nos jeunes enseignants, nos jeunes stagiaires à avoir dès maintenant cette nouvelle normalité dans la santé globale. Et ça, on a besoin de mentorat sur lequel je vais revenir plus tard. En parlant d'équité, nous avons avec deux jeunes chercheurs, un de l'Université de Douala, Dr Baga, un de l'Université de Yale, Dr Hodgson et Sunil, mon collaborateur de l'Université de Yale, réfléchit sur qui n'est rien d'autre qu'une checklist. Ça veut dire une liste de questions qu'on se pose avant de mettre en place un projet, pendant qu'il est mis en place et à la fin du projet. On l'a appelé la Douala Equity Checklist, qui a été publiée dans le PLOS Global Public Health et qui devrait servir aux chercheurs, qui devrait servir au comité éthique, qui devait servir également aux financeurs pour s'assurer que les projets qu'ils financent ont cette volonté d'avoir une équité dans la mise en place. Et en fait, c'est des principes relativement simples. Est-ce que ce projet a pour objectif d'avoir des solutions qui répondent aux problèmes de l'environnement dans lequel l'étude est montée? Est-ce qu'il y a une équité dans la collaboration? Est-ce qu'on finance à la fois les pays du Nord et les pays du Sud? Est-ce que les rôles et les responsabilités sont clairement établis? Et à la fin, est-ce que le projet va amener un renforcement de capacité qui soit pérenne? Et les questions qui sont posées doivent être posées aux différents stades de l'étude ou du projet. Au moment du design, donc au moment où on veut écrire, on doit déjà se poser la question et avoir cette collaboration. Sinon, on impose un protocole de recherche à une communauté qui ou la refuse, ou l'accepte pour les financements, mais va mal la mettre en implémentation parce qu'elle ne se sent pas totalement impliquée. Il n'y a pas une appropriation totale. Dans l'implémentation également, les rôles et les responsabilités doivent être bien définis afin que chacun puisse se retrouver. Et à la fin, dans la dissémination et l'analyse, les deux parties doivent se retrouver. Où est-ce qu'on publie nos résultats? Est-ce qu'on les publie uniquement dans les grandes revues scientifiques où finalement très peu de nos leaders communautaires ou leaders politiques vont pouvoir lire? Ou alors on les publie, mais également dans le Cameroon Tribune, dans le New Vision, dans les journaux locaux, qui sont lus par nos ministres, par nos parlementaires, par notre communauté. Et ce n'est pas toujours évident. Dans un budget, dans une étude, on va certainement mettre dans le budget la part pour la publication dans les journaux internationaux. Et le journal local va demander également d'avoir 1 million, ou je ne sais pas, publier l'article, ça devient un problème. Donc, il est critique de pouvoir s'assurer qu'on ait cette dissémination vers les communautés qui ont contribué et surtout vers lesquelles on veut apporter les solutions. Et comme vous le voyez, c'est simplement une checklist. Vous avez des cases, il y a une question, on répond, on s'assoit, les différents partenaires s'asseyent et regardent. Est-ce que tout le monde est impliqué? Est-ce que les rôles sont bien définis? Ainsi de suite. Et à la fin, si on a réussi à avoir tous les critères qui ont été cochés, à ce moment, on considère notre recherche comme étant équitable. Bien sûr, cette liste n'est pas parfaite, elle est perfectible, mais c'est un bon début pour avoir cette prérogative, cette volonté d'équité au moment où on met en place les projets. Maintenant, il est important de rappeler l'importance du plaidoyer. Le plaidoyer que nous faisons, je l'ai mentionné, on a publié en 2019 déjà un commentaire dans le Lancet avec une publication en anglais et en français contre l'exclusion des francophones. Et cette année, le journal Nature, dans sa version Human Behavior, a publié cet éditorial où il mettait en avant la langue
comme étant un problème dans la publication scientifique et qu'il ferait l'effort de donner la possibilité aux auteurs de publier dans leur langue, dans ce qu'on appelle supplementary. Donc, l'article principal va être en anglais, c'est un journal anglophone, mais également, on va avoir la possibilité, comme vous le voyez sur la droite, de ce commentaire que j'ai écrit sur la décolonisation de la publication scientifique, qui a été publié en anglais, mais on a eu la possibilité de le faire également en français, avec l'argument simple, c'est de dire si on veut décoloniser, on ne peut pas le faire en gardant les mêmes barrières de la langue. Et donc, c'est une question d'équité, c'est une question d'inclusion, et de plus en plus de journaux vont dans ce sens. Plus haut, j'ai parlé de variole du singe ou de monkeypox. Nous avons rédigé avec le professeur Emmanuel Nakouné, qui est le directeur scientifique de l'Institut Pasteur, mais également des collègues du ministère de la Santé, de l'Organisation mondiale de la Santé présente en RCA. C'est un commentaire sur le monkeypox entre interdépendance et inéquité. Les photos très difficiles montrent un patient que nous avions jusqu'à quelques semaines à Mbaïki, dans le sud-ouest de la RCA, qui nous venait du Congo et qui a été pris en charge par nos équipes. Le monkeypox, ou le Mpox maintenant, est une maladie qui est présente depuis de nombreuses années en Afrique centrale, en RDC, en RCA, au Cameroun, au Nigeria, avec une mortalité relativement importante lorsqu'on trouve des cas. Maintenant, la pandémie qui s'est déclarée en Espagne en 2022, si je me souviens bien, avec des cas qui étaient partis du Nigeria, au moment où cette pandémie a éclaté, on a pu mettre en avant un vaccin qui était présent, qui était stocké aux États-Unis contre le smallpox et qui avait une efficacité de près de 80% sur le monkeypox. Et à ce moment-là, on a pu vacciner les populations occidentales contre le monkeypox et l'épidémie a été arrêtée. Mais aucun vaccin n'a été disponible en Afrique, malgré le fait que cette maladie est présente depuis de nombreuses années et qu'elle a un impact significatif. Donc, on a mis en avant l'interdépendance, le fait que les virus partent d'un continent vers l'autre, monkeypox, mais également ça a été le cas de la COVID de la Chine vers le monde, mais malheureusement, l'inéquité dans la prise en charge, l'accès au vaccin, mais également l'accès au traitement. Et cet article qui a été publié dans Lancet Infectious Disease a également été publié dans la version française, francophone, avec toujours l'argument que cette pathologie qui est présente dans nos environnements, l'information doit être disponible pour les communautés et leurs leaders. Maintenant, je vais présenter quelques innovations sociales qui sont présentes dans notre environnement, auxquelles nous contribuons. Je pense que Brian l'a mentionné tout à l'heure. Camerpad. Je ne sais pas exactement combien de femmes nous avons ce soir, mais certainement, la majeure partie d'entre elles ne voient plus l'accès aux serviettes hygiéniques comme étant une difficulté. La plupart peuvent en trouver facilement dans les supermarchés, dans les stations d'essence ou un peu partout. Par contre, nos jeunes filles et femmes, dans les zones urbaines pour certaines et rurales pour d'autres, n'ont pas de protection hygiénique lorsqu'elles ont leur menstruation. Et qu'est-ce qu'il se passe pendant ces menstruations? Elles ont plusieurs options. La première qui est la plus simple, on ne va pas à l'école, on reste à la maison, comme ça au moins, on ne risque pas de saigner, on ne risque pas les violences qui sont liées aux moqueries. 3 à 4 jours, voire 5 jours par mois. Ces jours peuvent également être les jours où on a des examens, donc les jeunes filles et les femmes sont pénalisées. Ou alors, on décide d'utiliser ce qu'on a sous la main, du coton, des tissus séchés, qui peuvent entraîner des infections. Et la menstruation a beaucoup évolué, mais jusqu'à présent reste un tabou. Et c'est dans cette optique
que Camerpat s'est lancé dans briser le tabou, l'éducation à l'hygiène menstruelle, qu'on puisse communiquer dans les écoles, que les mères puissent communiquer facilement avec leurs filles pour qu'elles puissent avoir les bonnes pratiques, mais également mettre à disponibilité des outils qui soient réutilisables, ça veut dire économiques, ça veut également dire écologiques, avec un impact sur la jeune fille, sur la communauté et sur notre environnement. Et pendant la COVID, il y a également eu la production de masques. La deuxième innovation, toujours pour répondre aux challenges d'équité ou alors d'inéquité dans l'accès aux soins de qualité, puis dans l'est du Cameroun, dans l'extrême même des fois dans certains endroits de Douala ou de Yaoundé, la possibilité d'avoir accès à un médecin, à un spécialiste, pour certains, va être proche de zéro. Comment est-ce qu'on peut arriver à combler ce gap? En utilisant la technologie comme c'est fait avec iDoctor. Donc, le but, c'est de pouvoir limiter les déserts sanitaires ou médicaux, mais également de limiter les différents challenges qu'on rencontre. Vous voyez un patient diabétique qui arrive aux urgences et qui est inconscient, la première chose qu'on lui fait, on lui donne une perfusion de glucose qui va le tuer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'information médicale qui permet de savoir quelle est la condition de cette personne au moment où il arrive. Donc, il est important de digitaliser, de pouvoir amener ces innovations afin qu'on puisse améliorer la qualité. Donc, d'un côté, pour les patients, c'est tous les usages de télémédecine, de médecine à la maison, d'examination médicale, d'information sanitaire. Et pour les médecins, et c'est là où la diaspora également rentre en compte, c'est d'avoir un pool beaucoup plus important qui puisse être impliqué pour limiter les déserts sanitaires. Aussi, le patient qui est présent dans l'extrême nord, dans l'est ou dans je ne sais quelle région du Cameroun ou de la RCA, grâce à ce type d'outils, pourra avoir accès à une diversité de spécialistes par le biais de son téléphone ou alors par le biais de l'infirmier ou du relais communautaire qui est en face de lui, qui lui a l'outil pour communiquer avec un spécialiste. Maintenant, je vais vous amener dans le village, the village. On dit il faut un village pour élever un enfant. Et nous pensons qu'il faut the village pour faire émerger une masse critique de jeunes chercheurs scientifiques africains qui pourront répondre aux problèmes, aux challenges complexes de santé que nous rencontrons. La majeure partie des personnes qui sont connectées ont certainement un compte LinkedIn pour des raisons professionnelles, un profil avec leur éducation, avec leur CV et toutes les informations nécessaires pour se connecter. J'imagine que seule une minorité ou pas du tout ont des comptes Tinder qui permettent d'avoir des rencontres amoureuses, courtes, moyennes, voire longues. Mais imaginez de compiler LinkedIn et Tinder. Au niveau de LinkedIn, on a notre profil professionnel. Au niveau de Tinder, on a toute la complexité de l'intelligence artificielle qui va sur la base de profil pouvoir faire des matchs. L'idée, c'est de pouvoir répondre à plusieurs challenges. Nous sommes une soixantaine de personnes connectées aujourd'hui, avec chacun des ambitions, des attentes, des besoins. Mais au sortir de notre communication, il sera quasiment impossible de pouvoir nous connecter les uns avec les autres en fonction de nos besoins. Et le seul moyen pour certains qui auront de la chance, ce qu'on appelle serendipity, c'est un d'entre eux
par la voie de la connexion. Certains vont appeler Dr. Muno, certains Dr. Brian, qui vont leur connecter à moi ou à quelqu'un d'autre. Cette minorité va avoir la possibilité d'avoir une connexion qui va leur permettre de mettre en place leur projet ou autre chose. Vu les besoins qui sont les nôtres, nous ne pouvons plus simplement nous appuyer sur la chance, mais également en termes d'équité, il est indispensable de donner à notre communauté les voies et les moyens de pouvoir se connecter afin de pouvoir répondre aux challenges de santé qui sont les nôtres. Donc, d'un côté, il y a les collaborations, les mentorats. De l'autre côté, les opportunités en termes de financement. Un réseau qui est ciblé par rapport aux attentes, par rapport aux expériences des uns et des autres, mais également la recherche. Et tout ceci crée une communauté scientifique. En gros, The Village, c'est une plateforme digitale qui s'appuie sur l'intelligence artificielle pour mettre en commun les besoins et les mentors et les mentees, les collaborateurs, les financeurs avec les innovateurs, mettre en avant des opportunités, mais également décoloniser la santé globale, parce que ceux qui vont aller dans The Village sont ceux qui ont un problème à résoudre, sont ceux qui sont à la recherche de personnes qui vont venir les aider à résoudre leurs problèmes pour leur communauté. C'est également ceux qui vont penser que leur publication devrait impacter aussi bien au niveau international, mais d'abord au niveau local, où ça va permettre de changer des stratégies et des politiques. C'est une communauté qui s'est construite au fil des années en Ouganda, au Niger, au Cameroun, en RCA, aux États-Unis, en France et par ailleurs. Une communauté que j'espère nombreux d'entre vous vont pouvoir rejoindre après le call, mais également partager dans leur réseau, afin que nous puissions avoir une communauté de plus en plus importante qui puisse venir contribuer au développement de notre continent. Ceci nous amène à la question, qu'est-ce que la diaspora peut jouer comme rôle dans la décolonisation et dans l'accès à l'équité dans le contexte global? Quelques pistes, et je pense que la discussion après nous permettra de co-créer ces opportunités. Et quand on parle de contribution, en général, on parle au retour de la diaspora. Retour. Mais ce retour, moi, je le considère davantage comme une contribution, qu'elle soit à distance, qu'elle soit ponctuelle, ou plus tard, qu'elle puisse être permanente. Donc, dans tout ce que j'ai présenté, les opportunités sont nombreuses. Rentrer dans le village, par exemple, pour devenir un mentor ou un tuteur, de pouvoir sponsoriser de manière technique, in-kind ou alors financière, dans les différents projets que j'ai mentionnés, mais d'autres, parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup plus, mais de pouvoir aussi accueillir dans vos organisations des étudiants, des stagiaires qui pourraient venir de vos pays, de nos pays, et également trouver dans vos organisations des personnes qui veulent venir, nous puissions accueillir à l'Institut Pasteur de Bangui ou alors au CPC ou dans nos universités pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Et ces partenariats vont certainement avoir un impact significatif sur la mise en place des solutions pour résoudre les problèmes de santé. Et dans cet ordre d'idée, nous avons organisé au mois de juillet de cette année un symposium avec la diaspora centrafricaine à Paris. Et le but était de pouvoir mettre en commun des scientifiques, des informaticiens qui puissent pendant une journée, un après-midi, discuter des opportunités en termes de santé globale. Ce projet se poursuit avec une matrice, un mapping des différents acteurs afin
n'auront pas leur propre historien, l'histoire de la chasse va toujours glorifier le chasseur. Tant que les lions n'auront pas leur propre historien, l'histoire de la chasse va toujours glorifier le chasseur. Je vous remercie. Wow, this has been a really, really great presentation. Thank you very much, Professor. I can see that even the internet connectivity could not dare to tamper with such a very wonderful presentation because it knew the consequences would be many customers dropping off. Such a wonderful presentation. We are happy we had no interruption of internet connectivity and we're able to get you from start till the end. This has really been an amazing presentation. I was really so absorbed that I didn't even know it was about to end. I'll hand it over to our own Dr. Brian Tegomo to get some reactions. Yeah, thanks a lot, Elvis. And thanks also, Professor Yap, for a very, very deeply insightful presentation, and also very thought-provoking presentation. I think from the chat, there's been lots and lots of reactions and lots of appreciations as well for your talk, because I really mentioned the really key points. And thanks a lot for your reflections on this. So I will just give you a brief moment to take a brief break and maybe take a glass of water, and I'll get some reactions from some of the audience that we have here today to just share your perspectives on Professor Yap's presentations and some of your reflections on his on this subject and the presentation overall. While we give Professor Yap just a few minutes to take a brief break and drink some water. So I do see we have Professor Shea Wisonge from South Africa. Professor Shea, I don't want to put you on the spotlight, but I know this is a topic that's also very, very dear to your heart, and I know you've been a very strong advocate of advancing global health equity in the continent as well. And I wanted to invite you to share your thoughts on Professor Yap's presentation today. Professor Shea. You succeeded in putting me on the spot, right? Thank you so much. I think after such a great lecture, I think we can only sit back and relax and be happy. This is very great. And I thank you so much, Professor Boum, for, first of all, for the clear message you've sent, and also for the great work that you are doing. So I can only, that's all I have really to thank Prof. Boum, and to call on everybody to join in his footsteps. Thank you. Thanks so much, Professor Wisonge. It's really great to see you. I would also like to call on Professor Bokuma Tikanji as well. I know also been a very strong advocate on this subject of advancing global health equity, and really appreciate your voice as well on this subject. Professor Tikanji. Thanks, Brian, and you keep putting me on the spot. I would say the same as Professor Shea, that this has been a really great talk, and I think we're all really grateful and inspired by all the work that Professor Yap is doing, and for really summarizing the key aspects of basically all the facets of the intricacies of decolonizing global health. My main comment would be, kind of as I listened to the presentation, and one of my frustrations with the conversations around the decolonization of global health is that oftentimes kind of us as Africans and people coming from low and middle income countries, when we list the challenges that we face in terms of having global health equity, I think that oftentimes the problem is often too skewed towards the challenges that are coming from the exterior. And I say this because I think a big part of decolonization, and Dr. Yap did mention that in his talk, also comes from within. And what we are doing, what our leaders within the continent are actually doing to be able to decolonize global health.
I'll take an example of something that's very topical right now. As we meet and speak, the PEPFAR program, which has been instrumental and pivotal in funding HIV treatment and diagnosis in a lot of sub-Saharan Africa, currently stands in a balance. That program has been ongoing for over 20 years and has saved an estimated 20 million lives in the time that it has run. And currently, renewal for the funding of that program lays in the balance at the level of the US Congress. And there's a realistic opportunity that we may see a significant cut to that funding, or it may not be renewed. And, you know, there have been a lot of pieces about the risk of PEPFAR being canceled and how much it would reverse the gains that we have made in controlling the HIV epidemic in Africa. But very few of those pieces have addressed the angle of African governments have had 20 years to think about a way to make sure that our populations and our citizens have access to HIV treatment that is not dependent on external funders. And I think that I'm just using this example to highlight the importance of looking also at the decolonization from within and thinking about how African leadership, particularly when it comes to science and research and healthcare, can decolonize itself. We can do a lot of talking as public health experts, but I'd like to turn the question back to Professor Yap and ask him what are his views in terms of how we better engage our policymakers and the politicians who have the power to value health and science for its own citizens and really start that decolonization from within. Thank you. Yeah, thanks a lot, Dr. Titanji, for sharing those. I completely feel the issues around the reauthorization of PEPFAR and the impact that it's really had across it will have across the continent if it's not reauthorized. Thanks a lot for sharing those very deep reflections. And I know Professor Yap is going to provide some reflections on some of the issues that you've raised. And thanks again for joining this meeting, and thanks a lot for sharing your thoughts again. I'll call one last person, and then I will transition over to Dr. Christelle, my co-moderator, to lead the Q&A. So I'd like to call on, before that, I would like to call on Dr. Samuel Ojong. I think if he can join us and share his reflections and thoughts as well. Dr. Ojong. Hi, everyone. Hi, Brian. It's a pleasure to be on Town Hall after a long break. In awe of Professor Yap and his very brilliant thoughts. And of course, in awe of Prof. Wisonge and Prof. Boum, who have preceded me. It's always difficult to talk after them. When I first saw this topic, I told myself, you've put Professor Yap in a very difficult position, because we were asking him how the African diaspora can contribute to basically decolonizing global health. And I was like, why did we ask him how Africa can contribute to decolonizing global health? Why are we putting the onus of decolonization on the African diaspora? And I started asking myself, which country has moved her health needle essentially by leaning on her diaspora? I think the diaspora tends to build on whatever is happening from the inside. And the more I thought about it, I said, but what are we talking about? Global health. We're talking about an area of practice, study, research, with a priority on improving health, a priority on achieving equity for people first. So we are improving health, achieving equity before we go beyond borders. So it really worried me, like, why is the onus on the diaspora? Like, why is it on them? And the second thought I had was, and I've heard that a lot when we talk about decolonizing global health, and I tend to say the problem with global health inequity is not the agenda of the global north, is that Africa seems to have no agenda of our own. So the question I will ask today, and it's really my thoughts. We have gone past COVID-19. What did we learn as Africa?
how much more prepared are we for the next pandemic? Or are we waiting, because there will be a next pandemic, are we waiting to cry again and say the global north hasn't sent us vaccines? And I know there's a lot that is being done with Africa CDC and the rest. There's a lot that's being done. But again, that's Africa CDC. What about African governments? What are we doing? What's our health agenda for our own people in terms of equity, in terms of, before we start asking what others are doing? And my last thought is we're 22 years past the Abuja Declaration, where African governments committed to ensuring that 15% of their national budgets are dedicated to health. Whose commitment was that? If it was a commitment from Africa, why are we not at 15% 22 years after that? And even where we are at 5-6%, we are unable to spend 60% of the 5%, which is already far below 15%. So whose commitment was that? Was that Africa's commitment, or was that a commitment we were forced to say and to make? So in conclusion, I'm just saying, can we start thinking about decolonizing from the inside? And that's why I joined Prof. Boum, and I hand over the floor. Thank you very much, Brian. Yeah, thanks a lot. Very, very thoughtful. And thanks everyone for sharing some really thoughtful reflections today. I think clearly this, from your reflections, I think this is clearly a conversation that needs to continue. And I'm gonna hand over to Dr. Christelle Ndrigo to lead us with the Q&A. Dr. Christelle. Merci, Brian. Merci pour la modération. Merci d'abord au professeur Yap pour cet exposé très intéressant. C'est un peu très difficile d'organiser les questions parce que ça vient de partout. J'espère ne rien oublier. D'abord, je voudrais commencer par le chat. Je crois qu'il y a des questions qui se ressemblent avec M. MS Quoi. Je ne sais pas s'il voudrait ouvrir le micro pour poser la question. M. MS Quoi. Je crois que la question rentre aussi dans le sillage des questions précédentes. Comment est-ce que l'Afrique en elle-même peut peut s'organiser pour apporter, pour décoloniser la santé globale, non seulement à travers le financement, mais aussi d'autres stratégies qu'ont évoqué Dr. Ojong et Prof. Boguma tout à l'heure. Prof, je ne sais pas si vous voulez répondre à cette question. Oui, effectivement, je peux commencer par ça. Merci pour les questions et pour leur qualité. C'était que quand on a fait la revue systématique, on s'est rendu compte qu'effectivement, seuls 10% des projets de recherche étaient financés par des institutions ou des gouvernements africains sur un millier, voire près de 2000 projets. Et donc, ça met en avant ce que le professeur Ojong a parlé. On s'est engagé au niveau de la déclaration d'Abuja à supporter. Je crois aujourd'hui, il n'y a que le Rwanda et un autre pays qui ont atteint les 10-15% de leur financement pour la santé et la recherche, mais les autres sont véritablement à la traîne. Alors, aujourd'hui, avec la COVID, quelles sont les leçons qu'on a apprises? C'est que quand même, on peut se retrouver dans des situations où même ceux qui ont des moyens sont bloqués et n'ont pas la possibilité d'aller se soigner à Paris, à Genève, à New York ou ailleurs. Donc, beaucoup, malheureusement, ont été les premiers à être frappés par la COVID parce que c'était d'abord une maladie des voyageurs, donc qui touche une certaine élite. Et ensuite, les frontières étant fermées, ça nous a rappelé à notre réalité. Donc maintenant, d'un côté, on a cette prise de conscience, entre guillemets, grâce à la COVID. De l'autre côté, l'Afrique n'a jamais eu autant de milliardaires que maintenant. Dans tous les pays, dans la majeure partie des pays, peut-être pas tous, on a des millionnaires au moins en dollars. Et tous ces pays. Donc maintenant, je pense que la responsabilité nous revient en tant que scientifiques, en tant que personnes impliquées dans la santé globale, de pouvoir traduire notre langage dans un langage qui est compréhensif par les philanthropes. Et donc, justement, Brian, au départ, parlait de African Philanthropy Forum, où on s'est rencontrés.
Parce qu'il faut aller voir ces personnes. Il faut parler leur langage pour les convaincre d'investir. Aujourd'hui, la santé, la recherche n'est pas financée principalement, même en Occident, que par les États. La fondation Gates et les autres fondations sont parmi les plus gros financeurs. Donc, on doit trouver les moyens de pouvoir se rapprocher davantage de ces philanthropes et de le mettre en avant à comment est-ce qu'ils peuvent contribuer, premièrement. Deuxièmement, le plaidoyer au niveau de nos politiques pour investir davantage dans la santé, en mettant en avant ce qui s'est passé lors de la COVID. Et quand je parlais de publication, par exemple, on publie dans nos journaux où on va avoir un très petit nombre, 1% peut-être de la population d'un pays qui va lire un article. Et encore, je suis généreux, mais par contre, combien de politiques lisent le Cameroun Tribune ou les autres? C'est là aussi que nous devons changer notre manière de communiquer afin de faire ce plaidoyer qui puisse toucher les ministres, les parlementaires, les philanthropes et les autres, et les communautés qui vont les challenger. Donc, je pense que si on fait ces différents efforts, on pourra avoir une masse critique de politiques et de philanthropes qui vont davantage financer cette recherche, non pas parce qu'ils veulent simplement, entre guillemets, faire du bien, mais parce que fondamentalement, ils n'ont pas le choix si on se base sur l'expérience qu'on a vue avec la COVID. Donc, je pense qu'il y a cet effort de communication à faire, cet effort de lobby et cet effort que nous devons faire en tant que scientifiques de sortir de notre zone de confort pour aller discuter avec un langage qui soit adapté aux politiciens, aux businessmen et businesswomen, alors qu'en général, on n'a pas forcément l'habitude. Et il y avait également le commentaire de professeur Odjon sur la diaspora. Je pense qu'aujourd'hui, le support de la diaspora est critique, essentiel. Je regarde le pays où je suis aujourd'hui en Centrafrique. Il y a eu pendant près de 10-15 ans une insécurité qui perdure encore dans certaines régions. Et pendant tout ce temps, le système éducatif, le système sanitaire a été mis à mal. Donc, ce qui fait que les personnes qui devraient être formées n'ont pas été formées ou alors n'ont pas été bien formées. Quand on a eu une exode, et quand on a vu lors du symposium qu'on a réalisé à Paris, il y avait près de 80, voire plus de personnes, des médecins, des chercheurs et d'autres, qui pourraient venir supporter le gap que nous avons en termes de ressources humaines qualifiées. Donc, il y a un besoin critique. Et le PNUD, qui est le Programme des Nations Unies pour le développement, la Banque africaine de développement, ont mis ensemble 1 million d'euros mis à disposition du gouvernement centrafricain pour faciliter le retour de la diaspora. Et comme je l'ai dit plus tôt, le retour, ce n'est pas on prend tout le monde et on rentre, c'est quels sont les moyens de s'impliquer de manière ponctuelle, de manière progressive, ou même de pouvoir vivre dans plusieurs mondes, ce qui est de plus en plus possible avec les voies de communication. Donc, je pense qu'il y a un engagement. D'un côté, pour revenir sur le financement, les chercheurs doivent changer leur mode de communication. Et deuxièmement, il doit avoir une incitation plus importante pour faire revenir, pour faire contribuer ces ressources humaines qualifiées que de toutes les façons, beaucoup de pays auraient du mal à créer en un temps limité. Là, je parle de la RCA, mais surtout, je pense que beaucoup de gens de la diaspora ont simplement envie de contribuer et de rendre à leur communauté. Merci. Merci infiniment pour cette réponse vraiment exhaustive, prof. Je crois que Madame MS, quoi, j'ai fait une erreur du monsieur. Toutes mes excuses. Je crois que à travers sa réponse dans le chat, elle est satisfaite de votre réponse. Je vais alterner entre le chat et les mains levées. Donc, je vais passer la parole à Gilbert Mickey. Vous avez la parole. Merci de vous présenter, Prof. dire d'où vous venez et ensuite poser votre question. Allez-y, merci. Hi, Professor Yap. Thank you very much for such an amazing presentation. So inclusive. I want to acknowledge that this is one of the presentations I've encountered, slides in English and then presentation in French. Really exciting. This is Gilbert Mickey.
currently sitting as a co-chair for the Diet and Food Systems at the Research Consortium for School Health and Nutrition at the London School of Hygiene and Tropical Medicine. I followed up your presentation with a lot of attention because it appeals to me personally with the decolonization narrative. Getting a couple of points from you takes me back to put a question to you. Is it just another time for us to start talking about what happened in the 1960s when Africans were so ready and in a haste to take their independence from the West, when they were not actually ready? Why the question will be coming at the end again, I just want you to give your thought a deeper reflection. We are talking about decolonizing global health. Funding is still at a very downside of the scale as far as African governments are concerned. The agenda is still driven by the North. Collaboration and partnership is still on the table where we have the givers and the takers. Data protection, we don't have control over data, because if you want to start talking about global health, you need to also have control over your data. Do we have the control over the data? And who is carrying out the research? And finally, the aspect of structural incentives. If we must talk about balancing the narratives about global health and decolonizing global health, then we need to start thinking very much about the structural incentives. And I will end by just echoing what Dr. Ojong highlighted, commitments. Whose commitments are we taking? I will take just an example. We just had our last global coalition meeting in Paris, where national governments are coming to read out commitments towards the health and well-being of children in Africa. And down the line, none of these national governments are honoring their commitments. Are we ready to start talking about decolonization, Professor Yap? Professeur Yap, vous avez la parole. Yes, Merci. merci. Thank you so much, Professor Miti, for the very deep and question. And somewhere we mentioned that we need more and more those very direct conversation where we can definitely be open. I think none of us has the solution. We need to co-create those solutions really for the actual independence, which should have happened 60 years ago. I believe that being independence, it's really the interdependence. As I've shown, disease starts in one place and goes to the others. And most of the funding, not all, but most of the funding that we receive, some of them are because the people who are giving are afraid of what will happen if they don't help us to control what is happening in our environment. And one of the first conferences where I attended, I always recall that man, it was in Tanzania. And he said, we should really be at the same table. Because when we implement research, the Western have the money, we have the patient. And I was shocked by this sentence. But actually, we should be in a position to argue at the same level. If you look the boards of most of the organizations giving money, NIH, Gates Foundation, and all those others who are having a great impact in our environment, how many of the board members are coming from our environment? Very few. So there is no way they will take the time to look at the data management and all the structural incentives that you mentioned, because it doesn't really matter for most of them. So quite a number of people in the diaspora who are around here, you have some good position, and the more you will challenge, argue to say, okay, here we belong to some of those coalitions, it's critical for the donors
for us to be represented in those organizations so that our voice can count. But you mentioned the issue of commitment. I mean, we are talking about global health, but it's true for most of the things that we are seeing with our environment. What is the level of accountability that we are giving to our leaders? There was a tweet, I think, last week from the Prime Minister, who was arguing that the quality of the road and environment was really, and he actually requested his minister to do something to change that. But the question I want to ask is how many of us are actually standing when they are wasted all over our street? How many of us are really complaining because our hospital, or complaining enough because we don't have the care that we deserve? The time we will have a critical mass of people who will stand, who will write and write. I think we have MS Kwa, who was talking or asking the question before, who I know she's a blogger. Some of those people should have the courage to challenge our leaders. By challenging them, we'll have a better accountability. We'll ask themselves, you have signed the Abuja Declaration 20 years ago. Why are you not still spending that amount of money? When it will appear in the social network, in the media, even the community members will say, okay, if those people have invested 50% of the budget in health, maybe we will have better hospital. Maybe we will have better access of health in our quarter, in our village, and so on. So I think it is two ways. Let's educate our communities so that they can actually ask for accountability to the leaders. And let me tell you, if we don't do it now, we are in real trouble. When you see some of our students at the School of Medicine or in others, you will see, you go and teach, you have 30 to 40% of the students being present in the room. How those people will challenge the leaders and asking them to commit to the engagement. So I think, in short, we really need to have a critical mass of people who believe that the message we should send to our community is to ask accountability to our leaders, to your mayor, to your member of parliament, to your minister. And that's how they will change. Even, I think it's a joke, if you follow some of the tweet of the Minister of Health of Cameroon, Dr. Manauda, when he's challenged in the social network, he responds. And once he responds, it means that he has taken consideration of the message that has been sent to him. And in one way or the other, it might bring somewhere. So let us have the courage to challenge our leaders to commit to actually implement the commitment that they've taken. In that way, I hope that we should be able to see the change we really want to see. Thank you so much. Thank you very much for the answer. I'll now give the floor to Dr. Nicole Fuda. Please go ahead with your question. Thank you for giving me the floor. Hi, everyone. Thank you for the brilliant presentation, Professor Yap. So I have a question. Last week, I was talking to some people who attribute funding to civil society organizations, and I was told Nigeria, well, Bill Gates prefers Nigeria, Kenya, and Ethiopia for a certain project that I won't mention here. And I was wondering, why is it that Cameroon tends not to fall under some opportunities? Do you think that the fact that we are a Francophone country is a bit of it's a bit of a barrier to funding allocation, or is there any other issue that we have to know as young researcher? Thank you. Thank you. Thank you. I think the language might be the first barrier, in the sense that the more you ask, the more you receive.
And as we don't compete enough for those grants, then we have as compared to the others. But also the way we implement the project once we receive the fund, it's definitely more complex implemented in our country than in some countries because of the bureaucracy, because of the administration, and also for some issue like corruption. So some of those funders, they try to implement, and then they realize that there are so much barriers in one place. And then they go to in another one, which you mentioned Kenya, for example. They have a long history of implementing quite a number of projects. The rate of corruption is lower. The administrative barriers is lower. They are also there, but they are definitely lower. So in that sense, there is no competition. Moreover, those people, they don't have a particular affiliation with our country. They want to support, they want to help, they want to have the good indicators. So they will go in the easiest place. So to come back to your request, what we should do is to actually challenge a bit more our leaders. So when one of those funders, we need to engage them to say, okay, we've realized that you are not supporting Francophone countries. What should we do? And they listen. With this advocacy, decided to implement in Cameroon what they call the DAC, the Design Committee for Clinical Trial. And the reason why they choose Cameroon is because we are bilingual, so that they can support the West Africa, but also the East Africa, one. But two, because they've realized that in most of the country where they implemented their research, the return of interest is close to zero. You implement research, you have a very nice paper somewhere, but you come back 1 year, 2 years later, it has not changed any policy. So they say, okay, let us come down, sit with those people and figure out what is the best way to implement those research. So I recommend you with the organization that you lead. I know that you have the WDH to continue those conversations and say and make the advocacy for the French-speaking country and also the Lusophone and others, and to say if we are not inclusive, then we will keep on perpetuating a gap between the two types of countries. I hope I've managed to respond to your queries. Yeah, so I want to add an example to Nicole's question, which is not a question, it's just an example. During the peak of the pandemic, and I was involved in a lot of advocacy, and I got contacted by one big pharmaceutical company who wanted a Francophone-speaking country to do research, vaccination trials. And that got me really reflecting because we proposed Cameroon. The head of that vaccine company, one of the big clinical trials implementer, was a Cameroonian who was here in the US. And we did contact our ministry, but implementing that research in Cameroon was almost impossible in terms of the time to get ethical clearance, the socio-political environment at the time with COVID, implementing vaccination at phase 2 and phase 1 trials. And there was also lack of the available technical support needed. So Cameroon, in the first place, could not do it at the time. And we contacted people at the high level of the ministry. So there is, as Professor Yap said, at times, language is actually one of the biggest barriers, but there are other capacities that we need to build and get ourselves ready. So that was just a little example that came my way, and I actually reached out to the people I know in Cameroon who could implement such a project. But you get to realize how complex some of these things are. We don't have the framework, or we are still building, and I think it's time for us to build. And maybe Elvis can tell us a little bit more about the DAC project sometimes in the future, what you guys are doing in order to get Cameroon to where it has to be in order for us to get capacity for that. So
Sorry for the interruption. Thank you. It's okay, Chairman. Elvis, do you want to react as you have a question as well? Yes, and just to really thank Professor Yap for the response he gave to Nicole's question, which is a very important question. First of all, Nicole, I think each organization have a right to make their priorities on where they want to carry out their activities. The Gates Foundation, being an independent organization, has no moral responsibility to attend to all the needs of all African countries. They have a right to choose which countries they want to do business with. That's the first thing. But then, powered by that same concern that Nicole had, being a consultant with the Bill and Melinda Gates Foundation, not speaking here on their behalf, but I had the opportunity to ask that same questions to some of the people. They're like, why don't we have this business going on in Cameroon from the Gates Foundation? And then I took the responsibility to, write the grants for the design, analyze, and communicate, because we identified that the first thing was capacity. Okay, how many protocols that are designed, in the Central African sub-region actually can compete for grant or can actually lead to clinical trials that will end up informatively or improve health outcomes. So, but it was really a big push because the data is there, right? Just 2.5% of clinical trial is going on in the African continent, and out of all the clinical trials going on in the world, just about 26% end up being uninformative. So if 26% of 2.5% in the continent can end up uninformative, then we are even in a very bad position. So, but we were fortunate that the Gates Foundation gave the grant of it's a 3 years grant of $1.5 million to Cameroon. It's hosted by the Clinton Health Access Initiative. And all this is to build capacity, review clinical trial protocols. And guess what? There's even a clinical trial planning grant of about $30,000, which is available to give to investigators whose protocol has been reviewed and found lapses. And we think they can hire some experts like statistical analysis plan experts and other things. But guess what? This is the first year of the grants going to an end. We'll receive a protocol from Nigeria, we'll receive a protocol from India, we'll receive protocol from other places, but we've not received a protocol from a Cameroonian researcher. So whose responsibility is it? So at times, we have to do more work, right? Like there are opportunities, we have to do more work. Our researchers have to really come together, the silo way of doing things is not helping, right? We should form clinical trial community, like the case of Kenya that Professor Yap told us. People work in community, people come together to build clinical trial groups and networks, but the silo way of doing things, this is a professor who is doing this professor is doing this, that silo way of doing things in Cameroon is keeping us back from a lot of opportunities. But the DAC Analyze and the DAC Design, Analyze, and Communicate project is there. We encourage all clinical researchers to develop their clinical protocols, send it for review. We have all the experts to do the review and give you the best feedback that can improve your trials. And there are trial planning grants that can actually help you, design better trial protocols that can compete for grants. But I say if this can happen from the Gates Foundation, and actually on the day of the launch of the DAC Analyze program, 2 big officials of the Gates Foundation were in Cameroon. The head of the Integrated Development IDEF of the Gates Foundation, Dan Hartman, was in Cameroon. Thea Norman was in Cameroon. So they came to Cameroon because they found that it was an important destination for clinical research and clinical trials. So it's for Cameroon to take the opportunity and design protocols that are competitive and get the money from Gates to run them as well. So that's my response to you, Nicole. I think we can do more to enter into that competition. A follow-up question, Elvis, and to Dr. Yap. Do you think Cameroonians know about this project running? Do you think the scientific world knows about this and they have access to this information? Yeah, I think on the launch of the DAC Analyze program at Hilton Hotel, there was a map. There was a mapping of all those who are involved in clinical research in Cameroon were invited. I think the Clinton Health Access Initiative had a list of all those who are involved in clinical research. They were invited, and if there were some that were not invited, it might have been a missed out. But I think it's about the DAC has to do a lot of work, I think, to communicate what they are doing. They have a lot of work to do. And as a co-lead to that program, I think it's also my responsibility to socialize that idea. I think Mona has been asking that we come to Town Hall and talk about that program.
But I think these are just bits and pieces of work that we have to do. We have responsibilities to come back to us to communicate more. Yes, maybe I can actually commit you, Prof. Nancy, for the DAC initiative, and I think you're right. It was well communicated. Quite a number of, most of the researchers who are working in Cameroon were invited. The challenge you've mentioned is people working in silos. That is a really bad culture, because to which extent can you actually, in such a small country, work on your own managing big grants? It's next to impossible. We definitely need to break the different barriers. And I hope that having people like Professor Bacham now at the ethical committee will help. Why I believe it will help? Because they are at the place where they will see all the different projects coming together. So they should at some point find a way of saying, okay, you and you are working on something similar, or you might collaborate. They should find a way of bringing us together so that we have research projects that are bigger, more meaningful, and that we can communicate more. The other thing is, what are the incentives of being a researcher in Cameroon? Are we sending the message that, like, a scientist can really live from his research? Can he send his kids to good school, to have a good education? Can he build his house and so on? Because at the end of the day, quite a number of our youngers might not be interested in going into that direction, because they believe that having a private clinic somewhere will give much more money. While doing research, it's definitely more difficult. You need to write those papers. You need to have all those review and rejection, and not because you are publishing an article doesn't give you any money. So you need to have more perseverance. So I think it's also important that we create the willingness to our researchers, to our youngers, to invest themselves in research and finding the incentive. As I mentioned, in the West, most of the researchers will have some dedicated time. And we need to promote our champions. If you look, Professor Camille, who has the ISM, Professor Wanji, who has his research organization, and Professor Leke, of course, who are great and well-known, who have just received recently the VICRO award. We should send more and more those images that you can actually have a good living by doing research. And if we do it together, then we should have a bigger impact. Thank you. Great. Then thank you very much, Professor Yap. And Nicole, maybe I now ask my question, because my hand was up before that indication. I back to Professor Yap. My question was not even a question, I think like a comment about decolonizing public health and coming from within, like the other speakers before me had mentioned. Now let's talk about how we value research publications and how we uptake it to inform policy. How much do Africans valorize the the different publication houses that are in the continent? Let's take, for example, the African Medical Journal. And if you are a doctor and you have an article published from the African Medical Journal and one is published from another big journal out there, I don't want to call the names, which one would you think is more credible? What credibility do we give to articles that are published in our own local journal? If our mindset is still towards those big journals out there, that if you see an article there, it should be more credible than the one you see in an article in a journal that is in Africa, then it means that even deep in our mind as scientists, Maybe don't move, go find a yeah, we have not yet believed in our own institutions. We have not yet believed in our own experts, reviewers who are validating these studies before getting them published. So do you also see that believing in our own African journals could be a way of also making us rely on our own results
to inform policy rather than waiting that a study must be published in the those big journals before you consider them as credible? How does that impact our decolonization? Yeah. Now, I think there is a very good editorial written by Sei Abimbola. He's from Nigeria. He's the editor of BMG Global Health, which is called The Foreign Gaze. And in The Foreign Gaze, he's actually arguing for the question you are mentioning. One, to whom are we writing our publication, local versus global journal? At which point should you go to a national or regional journal, like the one you've mentioned, where the information might matter most to your community, versus publishing in a high impact journal where at some you will have a better or higher recognition, but maybe a lower impact in terms of changing policy. So at the end of his argument, his point is we should definitely choose the journal based on the message that we want to send and based on the target that we want to reach. If I'm writing a comment on the indirect cost, I will definitely not write it in the Scientific African or the African Journal of Public Health, because those are not the people who are deciding on whether they can change the indirect cost. I will go to the New England. That's where those people are deciding. Now, if I'm sending a message about the seroprevalence for COVID-19 in Cameroon, I will prefer to go to Scientific African because I want my peers, African, to see what has been happening in our continent. But that's also, I need to appreciate one point that you also highlight in a way, how our academic will appreciate. Our university will promote our researcher base and their rank. So we need to push also to link, and I think the University of Yaoundé one does that. When they rank your publication, they make a distinction between international and also national, because the idea is that you should be in a position to send different messages to different targets. I hope I've answered your question. Thank you very much, Prof. Very well answered. All right. We are getting towards the end of this edition. We have two last questions. The first one will be from Dr. Joseph Foucam, and then the last one from Dominique Nama Olomo. Dr. Foucam, vous avez la parole. Merci. Votre micro est fermé. Okay, can you hear me now, please? Oui, on vous entend. Yes, okay. We can hear. Yes, thank you very much. I really just want to praise Professor Yap for this very insightful communication. We have been benefiting from your expertise, those of us who had a chance to work closely with you before you moved to Central African Republic. And we are very happy that actually you are doing impact beyond the country. And maybe our scope is that you even have and to please go don't forget we still have level. our I just have to give some few session from what you just mentioned. Unfortunately, Elvis and the others, they have been communicating on that also. I mean, the major issue of decolonization, from my own point of view, as somebody really in the field of Africa, having been in Africa for some time now, I believe there are some key points we may also look at. You have addressed them, but I'm just trying to be a bit more practical. And there was this discussion from Elvis about a journal publication, high impact journal or global journal. I believe we must always try to make a balance. From my own point of view, we must try to make a balance. Why? Because if we really want to get our voice on board, we should also be in those high impact journals, meaning that those journals with 2 digits, 10 impact, 25 impact, 80 impact factors,
If we are not there, our voice will never be heard at the global level. So we need to start training our own younger scientists on how to publish in those high impact journals as well, while supporting also our local journals with those local data that might be more useful at the local level. But if we really want to challenge global health, we would really like to hear African voice in all those global high impact journals. So that's really my cry on how can we change this school of thought in the younger generation. You know, our old professors, that wasn't really their own area of major focus by then. But I think today that's really what we should be doing, like coming up with a new school of thought where we know younger Cameroonians, younger Africans, mostly from the French-speaking countries, they might be able to write good papers, they might be able to apply for good grants. And then also there is an issue of accountability. You know, in the past, in most of our settings, a good scientist is the one that at the end of a grant, he has built a house, he has bought a new car. Yes, the scientists need to live well, but if we really don't have a strong accountability that we build in the spirit of our young African health scientists, I think we will still have a pitfall in the whole show. Then the other issue that we have now in Africa, I think some of us have discussed this also in this forum, is Africa CDC. We think Africa CDC is there as the African Union agency to support our voice at the global health level, but also within each member state of the African country. So I think one big discussion should really be how can each of our countries support Africa CDC to achieve their global goal. For instance, we know Africa CDC stands very strongly for manufacturing vaccine in Africa. We had a talk from Michel Sidibe saying we have more or less 1% of the vaccine that are being produced at the African level. Same also, we have discussion on how do we develop drugs or how do we manufacture diagnostic kits also in Africa. So I think making sure we should really support Africa CDC, that will go far. I mean, that will really go further to improve our contribution at the global level. Then there's also one comment that Professor Yap did mention in his presentation, is the issue of gender balance. Gender balance, when we put it from the European point of view, it might be confusing. But for us, effectively, is the issue of bringing more females on board, to support our overall opinion in terms of health challenges. For instance, in Cameroon, we know we have the Higher Women in Science initiative, supported by Professor Rose Leke. Yes, but we think we need to do something more. For example, in every serious board where there is advocacy, it will be very important to have also female. Female, they have their own way of seeing things, they have their own way of interpreting. And if we bring this on board, we believe it is being done, yes, but I think it's not yet quite enough from what we are seeing happening within our context. So that's really some of the few points I wanted to raise. And the last one also was what we mentioned by Professor Yap. Now we have an ethics committee with a seasoned scientist at that position, but we also need seasoned scientists at other health positions. For example, at the Directorate of Laboratories in African countries should be a seasoned scientist, for instance. We are also moving towards National Public Health Institute. We need seasoned scientists to be on board. Otherwise, it will sound mainly political, and we may realize even after many years, it will be difficult for us to move a bold step. So that's really that's some of my few comments, and I'll be happy to hear also some contribution from Professor Yap or any others. Thank you so much. Thank you, Dr. Joseph Fokam. I don't know whether Professor Yap wants to react. There were mainly comments. Maybe I will react at the closing remark because I see that the time is short. Okay, thank you. So we'll take a last one from Dominique Nama Olomo.
you had a question. Do you want to raise it, open your mic and speak out? Ok, Dominique? Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Ok, vous m'entendez bien. Ma question, d'abord, j'apprécie d'abord cette conférence parce que cette conférence nous permet de réfléchir sur l'avenir parce que la recherche est vraiment très intéressante parce que elle nous permet d'évoluer. Mais il y a quand même des difficultés que, comme le prof l'a relevé dans son argumentaire, les difficultés que les Africains ont par rapport à la recherche. Et ma question, c'était par rapport à Village. Village, comme il a expliqué, c'est une grande plateforme. Mais j'aimerais savoir les modalités pour intégrer Village. Voilà. Et aussi, est-ce qu'il y a un système de réseautage parce qu'il y a les étudiants, d'autres chercheurs, les amoureux de la recherche qui aimeraient aussi entrer là. Est-ce qu'il y a, une communication là-dessus, même même dans la communication digitale, pour que les chercheurs, les futurs chercheurs africains s'intéressent à la recherche? Merci. Merci Dominique. Peut-être avant que je ne passe la parole au prof, dans le chat, il y a le lien qu'on a mis pour rejoindre le groupe Village. Et probablement à l'intérieur, parce que vous êtes enregistré, vous devez suivre, vous aurez plus d'informations. Maintenant, je passe la parole au prof, peut-être pour compléter. Et après, je vais devoir passer à Brian pour clore, parce que nous sommes parvenus au terme de l'édition. Merci beaucoup, merci Christelle, merci Prof Dancy, merci Dr Muno, merci pour tout fait. Avoir 51 personnes qui restent pendant 2 heures, ce n'est pas rien. Donc, merci à tous qui nous ont écoutés. Donc, je suis ravi qu'on puisse partager ce message d'encouragement, finalement, d'encouragement, que ce soit à travers The Village ou la décolonisation. C'est vraiment pour dire que nous devons renforcer cette communauté, avoir cette masse critique de jeunes scientifiques, de jeunes chercheurs qui trouvent des solutions qui soient adaptées à notre environnement. Donc, The Village en est une, les commentaires qu'on peut faire en sont d'autres, le choix des journaux de publication d'autres, mais également le plaidoyer pour nos jeunes et les moins jeunes, pour que nous puissions rendre nos leaders accountable. Je pense que c'est vraiment critique. Dans tout ce qu'on a dit aujourd'hui, comme quand le ministre de la Santé est venu ici, si on les challenge avec des questions, si on challenge notre maire sur le fait qu'il n'y ait pas de centre de santé, si on challenge le fait qu'on ne respecte pas la Convention d'Abuja et on les challenge à travers les différents médias, je pense que nous aurons une avancée. Je pense que nous aurons davantage d'inclusion et de participation de nos États, de nos gouvernants, mais également de nos philanthropes. Donc, je vous remercie et c'était un vrai plaisir d'être parmi vous ce soir. Bonne soirée. Merci. Brian, please. Thank you. Bye. Yeah, thanks a lot. And thanks a lot. I think really the key takeaway is this conversation certainly needs to continue. And I think I want to thank all those who intervened. I think your reflections were very thoughtful, very deep, and has given us a lot to take away from this. So before we close, I just wanted to maybe call on a few people to maybe give their concluding remarks or maybe their key reflections, and where do we go from here with this conversation that I believe needs to continue. In the last 2 months, there was I think 3 months, there was a significant change in the NIH policy for low middle income countries that I think brought a lot of chaos or lots of backlash, because
researchers in low middle income countries were not in accord with really accepting the new regulations that came from the NIH. So I think this conversation is so critical, and it's so important for us to at the time where we really need to consider how to crowdsource for our own funding. I think Professor Titanji made a very excellent remark in the chat that most of the Africa CDC funding again comes from the global north, which is kind of also problematic. I would like to invite Professor PK Titanji, if she's still around, if you can give us some of your closing remarks. I think she left just now. So. Oh, okay. Okay. I would like to call, I don't know if Professor Shea, again, I'm so sorry for putting you on the spotlight, but I think your voice is very important in this conversation as well. And I think you also have been a very strong advocate of advancing global health equity, particularly from the global south. Professor Shea. Yeah, it looks like we've lost him as well. So yeah, thanks a lot, everyone. And we are very grateful to have you all to this very hour. And I think I'll hand it over to Dr. Monokene to give his closing remarks. Well, Brian, this has been a big learning process for me. And I think I'm very grateful that Professor Yap actually gave his time for us, as he does generously. And for us, his take-home message was really for us to be able to advocate for decolonizing health, but also holding our leaders accountable, meaning holding those who are leading us accountable and for them to play their own part. It took us back 22 years to the Abuja Declaration, which is something that I hold very dearly to me. How much does each country invest in their healthcare? If today the South leaves or the West leaves and is no longer sponsoring treatment of HIV, what is going to happen to our HIV patients? What would happen to our malaria programs? What would happen to all the rare or often communicable diseases that exist? Leishmaniasis, schistosomiasis, river blindness, onchocerciasis. What is going to happen to all of these projects and the research? We have the patients, but we don't have the money. So also acceptability is something we didn't talk about of the diaspora. I would have loved to hear Professor Yap's reflection when he came back from studies and how accepting those who were back home in Cameroon were for his knowledge and also for his leadership, because that becomes also a barrier. Those who are in the diaspora, I would encourage them. They are a big part. Also, Cameroon is one of the most educated diaspora, if you have not checked, in Africa. I think Cameroon falls among the first 5 countries with the most educated diaspora. Even in the US, the number of immigrants and how educated they are, if we can harness this potential back home, use it in a positive way, make sure that those who are back home do not feel threatened by the diaspora, and those who are in the diaspora do not feel threatened by those back home, we can collaborate. We'll be able to build scientists that are world-class scientists, Brian. And I think so strongly, and I applaud people like Professor Yap. After all what they could have done in the West, went back home. It's not easy. And they are making strides to take us to where we think we have to be. This is a continuous discussion. It's not stopping now. It's not going to stop here. We're not going to find solutions immediately, but we have started the discussion. My father used to tell me, my late father said, before you start any change, you have to talk about it. You have to reflect about it. It's something you have to bring to the table and be part of that discussion. Put yourself where that change has to be. Now that we are talking about it, I think is the first step. And people should stop asking questions. Why do we talk about things? We talk about things because we make them valid and important. And it's the first way forward. So I just want to thank Professor Yap for the short notice and for being here. And
he's one of our heroes, and he should know he has a lot of fans, Brian. So thank you. Over to you. Yeah, thanks a lot. Elvis, would you like to give us a summary before we close? Yeah, thank you very much, Brian. It's been normally when the chair speaks, I seldom speak, but this will be an exception because there was some summary down. Yeah, so the topic was decolonizing global health and the African diaspora role in advancing global health equity. Prof started by saying that we need to have peace, right? For peace is very important for the health and well-being of humanity. And he also asked the most important question, which was that of why should we be involved in global health? And his discussion was structured from looking at some of the challenges, the solution, and how African diaspora could participate in global health equity, but also highlighting the concept of Ubuntu, which he said really he's passionate about. I am because you are. So, you know, Professor Yap really started by really diving into some of the problems of global health, which he really made us understood that they were both simple problems, complicated problems, and complex problems. But the one we were to deal with today were the complex ones. And he wanted us to really look at how some of these complex issues relate to multi-sectorial problems that we have to use different stakeholders to solve a particular problem, especially that of maybe a pandemic or maybe an outbreak of a cholera or an outbreak of polio that requires mobilizing resources from different stakeholders. So Prof really made us to understand that the problem of decolonizing global health is that which requires us to adopt as Africans solutions that reflects our reality. When we talk of equity, he painted a picture of equity, which for those who didn't understand the image, if you are about to watch match at Omnis 4 and there is a fence and barrier that permits you not to watch the match and there are 3 people, there's one person with a height advantage who can watch that match. Equity means just providing an opportunity for the other 2 people to watch the match similarly by providing them solutions that is adaptable to them based on their height difference. And we all saw that on the image which he shared, which was a clear, really simplified definition of what equity is. So Professor Yap also really just delved into some of the challenges of global health, looking at it through the lens of financial challenges, logistical challenges, and also with the fact that the COVID-19 pandemic made us see that the LMICs were not a priority when it comes to issues of drugs, diagnostics, and vaccine distribution during the COVID-19 pandemic. So he had to also look at some of the power dynamics that play into issues of global health challenges. And one thing that caught my attention was a statement he made, or the question he asked: are we strategists who are capable of telling our own stories, or are we mere implementers whose stories are being told by others? I was caught by that question. So he also helped us look at current model of global health, which is one of inequity, be it at the level of hypothesis, policy, or implementation. And also the fact that research methodology has to be adapted to our own African reality. If, for example, you are developing a medication to cure malaria, you have to find out if those to use that medication prefer a tisane or a tea, or maybe a capsule. It shouldn't be a capsule because drug formulation in the West has been a capsule, but you could also look at even drug formulation in terms of our local reality. Professor Yap made us understand also that the global north often drives the research agenda. Most of the writings or research papers are published by the global north. African authors are even less than 50% represented in collaborative research that are conducted in Africa. So the question is, who is telling our own story? And he tried to find the fact that there is kind of this imbalance will increase if our African researchers continue to be involved in so many other different things and not dedicate some specific time on research, as the case of those researchers in the global north. But the good thing about Professor Yap's presentation is that he painted kind of a good picture of what the solutions could be to the issue of global health inequity or equity. Financing has to go directly to the hands of those in the global south without intermediary. That's one of the areas where he thinks we can make some improvement. And we also have to promote investment in the global south.
all starts and ends with leadership, as he said, and we need to have open discussions about the new normal and identify mechanisms for Global South partners to take more ownership of research that is happening in the Global South. He also pointed out that mentorship is important. We need to focus on supporting and writing grants as a community and promoting research in the Global South. He also saw that it is important for us to use digital health solutions to close the gap in healthcare to make sure that people can access healthcare providers and specialists. And a good example was that of iDoctor. And talking about how the diaspora can help, he talked about becoming a mentor, becoming a tutor, becoming a sponsor, becoming a contributor, becoming a philanthropist, and of course, providing internship opportunities to those who are back home. And Professor Yap ended his presentation by saying, until the lions have their own historians, the story of the hunt will always be glorified by that of the hunter. Thank you very much. I think that was all about our edition for today. If you permit me share our jingle, then we would have come to the end of our presentation. Let me. So let's not forget there is the parking lot, please.